देखो गौर से देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो दो बातें हो जाएगी। या तो आप मुझे पहचानेंगे या तो नहीं पहचानेंगे। पहचान लिया तो ठीक है, मगर नहीं पहचाना तो दो बातें होगी। या तो आपका काम होगा या तो नहीं होगा। काम हुआ तो अच्छा, मगर नहीं हुआ तो दो बातें होगी। या तो आपको पेंशन मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। पेंशन मिली तो अच्छा, मगर नहीं मिली तो दो बातें होगी। या तो आपको दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी या तो फिर भूखा मिलेगा, दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी। मगर भूखा मिलेगा क्या करना चाहते हैं आप? What's up people? You're watching Deck of Codes. I'm Priyank Nair और आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. The topic name is conditional statements. You know what is conditional statements? मैं बताता हूँ, रुको घाई नहीं. Let's make a REPL. मैंने if करके REPL बना दिया. If is a conditional statement. So conditional statement मतलब अगर वो condition satisfy करता है वो statement के अंदर आ जाएगा, otherwise वो statement के अंदर ही नहीं आएगा. Understood? Like if is a conditional statement. लिखते कैसे, syntax बताता हूँ. If space then you have to write a condition. अगर वो true है, boolean value में अगर वो true है it will enter the if statement. अगर वो false है it won't enter. जैसे अगर suppose first I will say let's say Joe equal to 15 years old. Okay, if Joe is equal to 15, equal to मतलब दो equal to sign मतलब कंपेयर कर रहा है. एक equal to sign मतलब अभी इधर एक equal to sign है मतलब ये इनिशियलाइज कर रहा है जो वेरिएबल 15 है, और ये डबल इक्वल टू मतलब वो कंपेयर कर रहा है जो इक्वल टू 15 अगर, और फिर एक कोलन एंड व्हेन आई एंटर देखो इंडेंटेशन आ गया. इंडेंटेशन मतलब स्पेसिंग आ गया, ये तो एक टैब आ गया. तो ये स्पेसिंग बताता है कि वो इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हो. अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो अंदर आ जाएगा, समझा. सो इफ आई राइट प्रिंट and if I write Joe is 15 years old and if I run it, see it will print Joe is 15 years old. Now if I say let's say the Joe 6 either it's 15 only, and if let's say Joe is not 15 it's 16 years old, so a condition satisfy नहीं हुआ. See if I print if I print this statement, see, and if I run it, see it will always come false. Understood? And now if it's let's say 15 and if I run it, it will come true, Joe is 15. So there are 2-3 more statements or you can say functions, like equal to is for compare. So let's first comment this. Equal to is for compare, then is equal to, then greater than, less than, then less than equal to, then greater than equal to, then not equal to. Not equal to means equal to and an exclamation mark. Understood? So these are all the functions, logical functions in which you can compare any two numbers or any two strings or any two things. So let's say now this is if. Now let's say if Joe is greater than 18, Joe is an adult. So Joe is an adult. Now if Joe is now back means now we have exited the if statement. Now there is else if, like elif means else if Joe is statement. See you can understand the English. अगर Joe 18 से बड़ा है तो, या फिर else if Joe is less than 18. So I will print Joe is a child. And now there is a statement else. Else means what? Else if first statement is satisfied it will enter the first and rest it won't enter. If second statement is satisfied it will enter second, and if it won't enter first or second, if an elif में enter नहीं किया it will enter else. You don't need to put any argument in it, just else. Print Joe is 18 years old. So you see now if I run it,
it's 15, it will say Joe is a child. Okay, I'll comment this too. Joe is a child, see. And if I say 18, exactly 18, see, it will show me Joe is 18 years old. And if I say it's 28, so Joe is an adult, see, Joe is an adult. So that's it for today. Today I have taught you if statement, and in the next episode I'll make some good example or a small project of tossing a coin and giving an input and using an if statement to see whether who wins basically. So stay tuned. I'll give the link in the description below of this repl. ये repl का link नीचे रहेगा. You can go and check out my repl link, all the repls, and thank you.